Vismensen, it is de maand van Augustus. En ik zie een einde voor een kreef. Een kreef wordt ontslagen. En jullie vismensen krijgen nieuwe kans. Okay? So this is a positive break. Dus whatever the situatie is, ik ken ze woord ontslagen. En jullie vismensen krijgen de positie. Break come over that jullie krijgen some sort of a salarisverhoging or some sort of a geld wordt uitbetalen voor geld voor jullie vismensen. Kom op, dus is vismensen dat geld wordt uitbetalen, geld dat was opgehouden wordt nou uitbetalen, okay? Of het is nieuws dat je krijgt een salarisverhoging. Now, maakmensen stuurt jullie vismensen some sort of a break over geld of werk of salarisverhoging. De zon is in Steenbok en ik zie dat jullie vismensen zit nou to recognize that hey, deze persoon is zeer slim. Dus is een situatie waar sommige van jullie vismensen underestimate a Steenbok person. And now you have respect for this Steenbok person, and that you recognize that this Steenbok person is heel slim. Okay, dus is een situatie waar je denkt dat je kan de wol over een Steenbok person ook gedragen. En de Steenbok person laat je even zien, hey, je hebt mij in elkaar gestoken, oké? Conflicts, je hebt conflicts voor mij gecreëerd. En ik zat daar en ik wacht daar en ik bekijken, omdat ik weet dat jullie vismensen was daar achter de hele gedoe. Dames en heren, ik ga iets aan jullie vertellen. Now, vismensen in je eerste huis, het is over je financial status. En ik zie dat vismensen komen achter dat een ram verdient op de rug van een stiermaker of Steenbok zakenvrouw om zijn rijkdom te krijgen, oké? Deze ram is een zeer deceptief criminal zakenman. Hij en zijn vrouw. En deze ram heeft gebruikt data en informatie van een stiermaker of Steenbok vrouw om zijn rijkdom om te komen. Succes over some sort of onderzoek met een Leo. Mensen nou recognize iets over een Leo en zijn zaak. Iets over een Leo en een huis. Iets over een Leo en onderzoeken. Word je succesvol uitgekomen. Dus sommige van jullie vismensen was daar ingepakt in een oneerlijk spelletje met een Leo. En een Leo heeft gelogen en verteld dat die heeft some sort of a zaak of een huis. En mensen nou is van op de hoogte. Jullie vismensen is van op de hoogte en recognize het was niet waar. Een break komt naar jullie vismensen dat some sort of een oplossing komt voor deze issue, deze problemen, deze situatie. Het wordt opgelost en je wordt succesvol daaruit gekomen omdat je gaat even opgeven dat een Leo was degene dat even connect met jou en vertel je en geef je de informatie. Dus kom je uit over problemen omdat je gaat vertellen dat wat de Leo heeft gedaan. Ik zie de energie van de Raad van Fortune. En de energie voor de Raad van Fortune. Sommige van jullie wil terug met een stier. De mogelijkheid is yes. Oké, een stier wil samen terug in relatie met jullie of in zaak met jullie. Sommige van jullie vismensen hebben maag. En de maag, je wordt succesvol overkomen een maag family. And this is a maag syndicate.
En het is een situatie waar jullie vismensen is en was connect met een maag. En een maag hebben een criminal syndicate, een worldwide criminal syndicate. Jullie vismensen tussen de leeftijd van 35 en 45. Dat wonen in het buitenland of is een buitenland mensen was connected met een maag syndicate. En dus maag syndicate heeft een stiermaak of steenbok vrouw kind gekidnapt of gepakt onder verdediging van geld. Oké, dus deze maag syndicate die all from an international criminal syndicate is een maag. En deze maag heeft een vriendinnetje dat is een jong Dominican Republic meisje. En deze maagman heeft data en informatie van jullie vismensen gekregen en gebruikt het om een Dominican Republic persoon in Nederland te nemen. Deze maagman is een criminal, is een international criminal syndicate. En die is, het is eigenlijk de side piece chick of de side piece chick. En hij gebruikt vismensen om data en informatie om te krijgen om reisdocumenten voor een jong Dominican Republic kind te krijgen, omdat deze Dominican Republic kan niet in Nederland komen, ze hebben geen goed papier. Die hebben een stiermaak of steenbok, een oude vrouw, stiermaak of steenbok, data en informatie van haar en haar kind verbruiken en probeer deze Dominican Republic kind in Nederland te brengen. De Nederlandse overheid heeft gezien dat data en informatie was verdubbeld op en die recognized de leugens en deceptiveness van de vismensen en de criminal syndicate van een maagman en hoe die probeert en krijgt documentatie en data om een Dominican Republic, een side piece chick. De kid is zo jonger dan de man. De man is een viezerik. Oké. En de man gebruikt jonge dames, stuurt ze overal de wereld om in de sex industry. En deze was de side piece chick. Maar probeer iemand anders data en information en ouders de stiermaak of steenbok person. En ze komen achter dat is een notaris. Dus de steenbokvrouw is naar een notaris geweest. Omdat die moeder in de Verenigde Staten was overlijden. En ze moet document vanuit Nederlands wordt getekend en teruggestuurd naar de Verenigde Staten. En de notaris heeft de data en informatie aan deze criminal maak syndicate gegeven om deze Dominican Republic kind in Nederland om te brengen. Now. Okay. De steenbokvrouw is vermist. De scorpion kind van de steenbokvrouw is vermist. Omdat de Dominican Republic, de Mark Syndicate, is, the man is in human struggle, drugs, name it. Criminal organisatie. Die is in alles. Human struggle, smuggler, drugs, alles wat ze kan doen. Auto, alles. En het is een syndicate. En ik ben niet bang voor jullie. Return me kind. Oké? Dus, dames en heren, deze criminal man, een ambtenaar, een notaris, want die steenbokvrouw, en dat is waarom iedereen heeft de steenbokvrouw zo behandeld. Omdat niemand weet dat de notaris dat de steenbokvrouw is geweest. 2010, 11 is degene dat geeft haar dode moeder informatie. En dode moeder informatie en haar informatie aan deze criminal syndicate. Omdat die notaris werkt voor de syndicate ook. Dus daar, ik ben niet Peter Heer de Vries. Kom je daarmee op? De waarheid moet hier uit, dames en heren. Een kind is vermist omdat die notaris heeft de vrouw informatie en data
aan deze criminal syndicate werkman gegeven. Is een maakman. En hij is de hoofd van de International Criminal Syndicate organisatie. En haar informatie en haar kindinformatie en haar partnerinformatie was gebruikt om mensen in Nederland om in te halen. En daar is waar nu haar kind is kidnapt en vermist omdat ze de waarheid vertelt. Nou, dames en heren, je wil niet weten de corruptie dat gebeurt in Nederland. En de volgende keer je zag je broervrouw of broerman met een dikke waken, je moet daar niks van nemen. Omdat geloof me, iemand levens, iemand kind, bloed is geshed om dat te krijgen. Dus, ze heeft, deze steenbokvrouw was zoiets als ze heeft goud. Oké? Dus een ramman heeft in haar huis ingebroken. Deze notaris heeft ook. Dus die vrouw informatie was gegeven vanwege dat zij is Nederlands en Amerika. Dat is de enige reden. Niemand wil een green card, oké? Niemand vanuit Amerika wil een green card of in North America. Die wil citizenship, American citizenship. En deze vrouw, ouders zijn American. En deze situatie dat is gebeurd, is dat die weet dat die vrouw heeft Nederlands en Amerikaans staatsburger. En daarom hebben ze het gedaan tegen de vrouw. Deze vrouwkind is vermist. Dit is in the house of the steenbok. En daarom de steenbok is even, ik heb genoeg van hier. Ik ga het vertellen hoe het in elkaar zit. Toedeledokie, neem mijn kind terug. Ik wil niks hiermee te maken met jullie. Oké? En de derde week. Some sort of a medicine malfunction. A doctor is under the inzicht and they recognize that a doctor have a faulty medicine ingrijp gedaan. Dus a doctor is now under some sort of a medicine inzicht on that a doctor creates some sort of a fault. A steermark of Stenbok I've now gelaten de poes out the tas, want there was a fox. A Leah was a fox. A Mark was a fox. A Leah and a Mark weet waar is the kind. Okay, you see the energy from the fox there. Some sort of a fraud contract was gemaakt. Met de gebruikinformatie van deze stiermaak of steenbokvrouw. Deze stiermaak of steenbokvrouw stond stevig in de schoenen. Vertel wat is gebeurd en that there is some sort of a fraud with some sort of a contract. Deze person wordt successful, overcome de situatie. Mensen recognize that deze steenbokpersoon praat de waarheid en vertelt de waarheid. De vrouwkind is vermist door een criminal syndicate. Okay. De energie van zorgen voor een fraud ambtenaar. Omdat mensen nou recognize wie de fraudata en informatie geaccess en waar en bij wie. En een ambtenaar komt in de problemen voor data en informatie uit te geven aan buitenlandse mensen zonder om te vragen als het klopt en dat soort dingen. Laatste, dames en heren, het is niet de eerste keer dat is gebeurd. Die gaat echt zien dat ambtenaar fraudeert heel veel dingen door geld onder de tafel te krijgen. Data en informatie te sturen over mensen onder valse benodigdheid. Omdat mensen was in Nederlands en deze ambtenaar stuurt de mensen informatie naar buitenland, naar deze criminal syndicate. At our moment is here for a Vissen family. Heel veel emotion, heel veel emotional situatie voor sommige van jullie en je family. Heel veel emotional situatie voor a Crave family. A tower moment for a Crave family, omdat die recognize that the Crave is all connected to deze syndicate. A zeer deceptive group of mensen. De rechter nou
zit deze man een onderzoek te doen om te vinden waar is de kind van de Steenbokvrouw. Deze man is een criminal organisatie en de syndicate van een criminal organisatie dat hebben kidnappen of hou een kind onder valse benodigdheid voor geld of wat. En mensen recognize that deze criminal syndicate man is connected to a Ramley of a boodschapperman. De Ramley of de boodschapperman is een ramman. Have deze criminal syndicate in Nederlands gebracht in de eerste plaats. Deze man is in a human struggle, drugs, sex trade, noem wat, dat is illegal. Deze maakman zit daarin. Toedeledokie! En een notaris is ook connected met deze man. En de notaris dat een steermaker of steenbok is geweest voor some sort of documentatie voor de dode moeder in de Verenigde Staten op te stellen en te tekenen, is connected met deze syndicate mafia boss dat probeert de vrouw data en informatie om deze jonge side piece chick te geven. This is a young Dominican Republic. En, you know, weet je wat het is? En ik snap het niet. Iedereen weet dat in Noord-Amerika, iedereen weet dat Haitian en Dominican Republic mensen, bepaalde bedrijf neemt ze niet aan. En het is door fraud. Omdat er is zoveel fraud. En dat deze Dominican Republic meisje is a sex slave. It is a side piece chick for the man, but is a sex slave. En die gebruikt deze, want the nice looking they are, or the mooi dat die kind is, want this is a young kind. Oké, en geen man dat is in een relatie met deze young kind, dan je bent echt viezerik. Ik denk 10 jaar en ouder, 10 jaar niet ouder. Als je bent in een relatie met een persoon, 10 jaar en niet ouder. Als je gaat boven 10 jaar, dat een man is 37 en een kind is 27. Oké, dat is een normale 10 jaar verschil. Maar boven 10 jaar, oké, boven 15 jaar, dat is niet goed. Boven 10 jaar is gewoon niet goed. Dat is gewoon ongezond manier van het leven. En dat is al, een Young Dominican Republic person is in Nederlands gekomen onder de naam van een steermaker of steenbok person. En de syndicate boss, dat is een maakman, komt in Nederlands via een ramman. Omdat de ramman is een criminal, is een bekende criminal in Nederlands. Heeft deze maaksyndicate en zijn familie beetje bij beetje invoeren in Nederlands. Daarom heb ik dat brick. Ga eens even kijken dat brick dat ik heb uitgegeven. Het is over deze syndicate. Dat komt in omdat deze ramman, de ramman en zijn vrouw, had geen geld. En is op zoek naar financial steun vanuit het buitenland. En is aangekomen en gekoppeld bij deze criminal syndicate, oké? North American Criminal Syndicate. En de steenbokvrouw heeft gezegd, nee, ik wil niks met die mensen doen. Het is haar recht. Het is haar recht om te zeggen, want die vrouw is van North America en ze weet welke mensen groepering is goed. En Dorsey heeft gezegd, nee, deze ram Nederlandse man, omdat hij is financial op de ground, neemt deze syndicate, is een mafia boss, dames en heren. En deze man nou heeft kidnapt de steermaker of steenbokvrouw kind. Dus dames en heren, ga terug luisteren naar dat break over identity theft en
identiteit en dingen. Ik heb het in de week, vorige week gedaan. Het gaat over deze criminal Dominican Republic, een meisje of maar deze kind en deze meisje is door een criminal syndicate in Nederland gebracht. En nu de overheid recognized dat diegene gebruikt. En daar is dus die have de Dominican Republic, Leo, Ram, Leo boodschatten. Dan ze have de Crave family dat ze have gebracht. Dat is de Afrikanen dat komt binnen. Dat is Amerikanen nou die recognizes geen Amerikanen. Die hele familie zit te liggen aan bedrikker. Dus het oude moment komt op voor deze Leo. Deze Leo is een Dominican Republic meisje. Het oude moment voor zij en de Crave, de Afrikanen. Want die ging via Amerika in Nederland, van Oud-Amerika in Nederland komen. En die gebruikt ook de data en informatie van deze oude stiermaker Stenbok person. En probeert de vrouw repetitie te beschadigen. Dus, dames en heren, je wil niet weten de criminaliteit. En dat enkel Nederlandse mensen van weken dat ze komen in financial weerval. Dat ze brengen in criminal syndicate in Nederland om te verdienen over ons, onze kinderen en ons leven. Namaste.